Hello, welcome to Cloud Technologies. In this video, we are going to discuss how to crack your MuleSoft interview by using small tips and which are very useful to you. So, you are visiting our channel for the first time, please subscribe, share, and like our channel, Cloud Technologies. So, let's get into our topic. So, everyone is asking about how to crack MuleSoft interview in a good way to get a good, to get always better package and better position always to get good impression in the interview. Okay, so to do that I don't want to show you like these are the list of questions you have to prepare by heart like that. I will give you a great tips and suggestions to improve your skills and to improve your presentation yourself in your interview. Okay, so I will try to do this video in both the Telugu and English wherever needed, so that will be useful for all the students or all the interviewees who are looking for few tips to uh, improve their interview skills. Okay, so let's get started. So before anything, like before you start the preparation and before you are going to apply any job in a job portal, you have to keep all these things in mind, like how you need to represent your resume, because this is the basic step. By seeing your resume only, everyone will pick you for the interview, or they will shortlist your profile to set up some kind of interview. So uh, just follow these few tips or few suggestions, so that will be actually improve your way to your resume. Okay, సో ఫస్ట్ రెజ్యూమ్ అయితే నీట్గా ప్రిపేర్ చేసుకోండి. ఓకే, ఎందుకంటే రెజ్యూమ్ చూస్తేనే మనం ఎలా చేసాం, ఏ ప్రాజెక్ట్స్ చేసాము, ఇంటిగ్రేషన్స్లో ఏమేమి చేసాము అనేది మనకి రెజ్యూమ్ చూసిన వెంటనే ఇంటర్వ్యూవర్స్కి అర్థం అవ్వాలి. అర్థమయ్యాకనే మీ ప్రొఫైల్ వాళ్ళు షార్ట్ లిస్ట్ చేస్తే మీకు ప్రిఫరెన్స్ ఇచ్చి ఇంటర్వ్యూ అనేది షెడ్యూల్ చేయడానికి యూజ్ అవుతుంది. సో జస్ట్ ఫాలో దీస్ బేసిక్ టిప్స్. సో ఫస్ట్ థింగ్, ప్రాజెక్ట్ స్పెసిఫిక్ డీటెయిల్స్. లైక్ రెజ్యూమ్, ఇప్పుడు మీరు 2 years 3 years ఎక్స్పీరియన్స్తో అటెండ్ అవుతున్నారు ఇంటర్వ్యూ అనుకోండి. సో యూ హ్యావ్ టు రైట్ డౌన్ హౌ మెనీ ప్రాజెక్ట్స్ యూ వర్క్ ఆన్ ఇన్ ఏ క్రోనలాజికల్ ఆర్డర్. లైక్ దిస్ యూ విల్ ఆల్వేస్ నో. లైక్ ఫస్ట్ లేటెస్ట్ ప్రాజెక్ట్ ఫస్ట్ పెట్టాలి, దాని తర్వాత ఓల్డ్ ప్రాజెక్ట్ పెట్టాలి. అలాగా ప్రాజెక్ట్ నేమ్, క్లయింట్ నేమ్ మెన్షన్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. యూ నో నీడ్ టు మెన్షన్ ఎనీ క్లయింట్ నేమ్ ఓవర్ దర్. Just mention the domain name and the project specific name if it has any. If it is client name, you can say like I don't want to reveal the client name, like that, if your client don't want to reveal his name. Okay, so duration is must, project name is must, and business flow ఏంటి మీ ప్రాజెక్ట్లో, what business it is done, what are the different types of integration it has done. That is the main thing, because the MuleSoft interview will always focus on what are the different kind of complex integrations you have done in that particular project. So based on that, they will analyze or estimate your worth. Okay, సో ఎటువంటి కైండ్ ఆఫ్ మీరు ఇంటిగ్రేషన్స్ మీరు చేశారు, ఎంత కాంప్లెక్స్ ఇంటిగ్రేషన్ చేశారు, ఎంత ఇంపార్టెంట్ రోల్ మీరు ప్లే చేశారు మీ ప్రాజెక్ట్లో అనే దాని మీదనే మీ పర్ఫార్మెన్స్ అనేది డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. ప్లస్ వాళ్ళు మీ వర్త్ అనేది కూడా క్యాలిక్యులేట్ చేయగలుగుతారు. లైక్ ఒక 2-3 years ఎక్స్పీరియన్స్తో ఈ క్యాండిడేట్ ఇన్ని ప్రాజెక్ట్స్ చేయగలిగారు, ఇంత కాంప్లెక్స్ ఇంటిగ్రేషన్స్ చేయగలిగారు అంటే, ఇఫ్ వీ కెన్ హైర్ దిస్ పర్సన్, మనం కొంచెం ట్రైన్ చేసుకోగలిగితే హీ కెన్ డూ, ఆర్ హీ ఆర్ షీ, ఎనీవన్, హీ కెన్ డూ, దిస్ క్యాండిడేట్ విల్ పెర్ఫామ్ వెరీ వెల్ ఇన్ అవర్ ప్రాజెక్ట్ ఆర్ ఇన్ అవర్ కంపెనీ అనేది వాళ్ళకి అర్థం అవ్వాలి. సో మీ రెజ్యూమ్లో ఫస్ట్ ఒక ప్రాజెక్ట్ చేస్తే ఒక ప్రాజెక్టే పెట్టండి, 2-3 ప్రాజెక్ట్స్ చేస్తే 2-3 ప్రాజెక్ట్సే పెట్టండి. అండ్ ఇక్కడ మీకు ఒక క్వశ్చన్ వస్తుంది, మీరు అసలు ప్రాజెక్ట్సే చేయలేదు, ఏది వర్క్ చేయలేదు, రియల్ టైమ్ ప్రాజెక్ట్, బట్ మీరు ట్రైనింగ్ తీసుకున్నారు MuleSoft. ఓకే, సో యూ వాంట్ టు project yourself as a MuleSoft developer. I'm not saying like you are going to fake your profile. You are going to project yourself like you have learned MuleSoft by your own, by attending some trainings, by doing some certifications like that, but you don't want to fake your experience. In that case, do some internal projects, like ఏదైనా ఫ్రీలాన్స్ ప్రాజెక్ట్స్ కానీ, లేకపోతే ఇంకేదైనా ఇంటర్నల్ ప్రాజెక్ట్స్ కానీ, ఒక ఎండ్ టు ఎండ్ ప్రాజెక్ట్స్ ట్రై చేయండి.
చేసి దాన్ని మీరు రెజ్యూమ్లో ప్రొజెక్ట్ చేసుకోవచ్చు బికాజ్ యూ హ్యావ్ రియల్ టైమ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇన్ దట్ ప్రాజెక్ట్. చాలామంది ఏం చేస్తారంటే వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ దగ్గర తీసేసుకొని ఇంకెవరి దగ్గరన్నా ప్రాజెక్ట్ తీసేసుకొని అవి అలా రెజ్యూమ్లో పెట్టేస్తుంటారు ఇన్ని ప్రాజెక్ట్స్ చేసామని చూపించుకోవడానికి, విచ్ ఈస్ నాట్ గుడ్. విచ్ ఈస్ నాట్ ఏ గుడ్ ప్రాక్టీస్. మీరు ఇంటర్వ్యూలో మీరు ఎలాగోలాగా ప్రాక్సీలు పెట్టి ఎలా పెట్టి మీరు గెట్ ఆన్ అయినా కూడా ఐ డోంట్ వాంట్ టు ఎంకరేజ్ ఎనీ ప్రాక్సీ బై ద వే. సో మీరు అలా పెట్టి మీరు ఎలాగా ఒకవేళ ఇంటర్వ్యూ మీరు క్రాక్ చేయగలిగినా కూడా యూ విల్ డెఫినెట్లీ సఫర్ వన్స్ యూ గాట్ ద జాబ్ అండ్ వన్స్ యూ హ్యావ్ ఎంటర్డ్ ఇన్ టు ద డెవలప్మెంట్ రోల్. సో డోంట్ డూ ఆల్ దోస్ ఫాల్స్ థింగ్స్. సో జస్ట్ ట్రైనింగ్ తీసుకోండి. ఐ డోంట్ వాంట్ టు సే లైక్ మీరు క్లాడ్ టెక్నాలజీస్లోనే ట్రైన్ అవ్వాలి అని నేను అనట్లేదు. విచ్ ఎవర్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు ట్రస్ట్, జస్ట్ గెట్ ద ట్రైనింగ్, డూ ప్రాక్టీస్. అట్లీస్ట్ ఒక 1 month టైం తీసుకోండి. అట్లీస్ట్ టేక్ 1 month టైం to get the training, to do the practice. Then you will get good hands on and you will get good grip on what are the different topics or what are the different integrations you are going to do. So yeah, I will explain all these things slowly, but the main thing, project specific details, every project name, project lo meer em chesaru, what are your roles and responsibilities in that particular project, and what are the different integrations you have done in that particular project, what are the I mean source and target systems you worked with. Okay, so mention the details as we discussed. Don't try to provide any fake project details as we discussed earlier, and highlight the deployment strategies. Like nowadays every organization is focused on CI/CD process. It may be the tool might be different, like Azure DevOps or GitLab or GitHub or Bitbucket, whatever it may be, the process would be same. So CI/CD process, if you have worked on any CI/CD process, or if you are aware of any CI/CD process, just mention that and highlight that point, because that will add some more weight to your resume. Because nowadays everyone is looking for the developer who has knowledge on this CI/CD process as well. Even though it is a upstream work, but it should be a very good plus point for us as a developer. Okay, and highlight the new connectors. If you have worked on any new connectors which are released by MuleSoft recently, just highlight those points and mention those points also in summary of your resume as well as the project details. Okay, so third party tool integrations, which means like instead of using the inbuilt predefined Mule connectors, if you worked on any third party connectors like Salesforce, Workday, or Coupa connector, or any other ERP tools, or any other third party connectors, if you worked on, just mention those tools and the integration details, highlight them. And if you have done any certifications like Mule for level 1, level 2, or API certification, and any integration specialist certification, just mention all the certifications and highlight them with the bold, and add some specific section as a certification in your resume. So that will make you in a first place. Okay, సో డిప్లాయ్మెంట్ స్ట్రాటజీస్ ఏమన్నా చేసుంటే, సిఐసిడి ప్రాసెస్ ఏదైనా టూల్ యూస్ చేసి మీరు చేసుంటే, లేదా ఆ టూల్ గురించి మీకు ఏదైనా ఐడియా ఉంటే, సిఐసిడి ప్రాసెస్ దాన్ని మెన్షన్ చేయండి, హైలైట్ చేయండి. న్యూ కనెక్టర్స్ ఏది యూస్ చేసినా, సర్టిఫికేషన్స్ ఏమన్నా కంప్లీట్ చేసినా కూడా అవన్నీ కూడా నీట్గా మెన్షన్ చేసి 1 by 1 హైలైట్ చేయండి. సో అది మీ ప్రొఫైల్ని ఫస్ట్ ప్లేస్లో చూపించడానికి, వాళ్ళు రిక్రూటర్స్ ప్రిఫర్ చేయడానికి, లేదా ఇంటర్వ్యూ ప్యానల్ ప్రిఫర్ చేయడానికి మీ రెజ్యూమ్ అనేది మీకు చాలా యూజ్ అవుతుంది. Okay, so this is about resume, how you need to represent yourself in your resume as a MuleSoft developer. Okay. Next, this is the very important thing, practice. ఎవరు ఏంటంటే ఇప్పుడు ఈ రోజుల్లో లైక్ చాలామంది తొందరగా జాబ్ గెట్ ఆన్ చేయడానికి, త్వరగా ఇంటర్వ్యూస్ చేసుకోవడానికి, త్వరగా జాబ్ ట్రయల్కి కాంపిటీషన్ ఎక్కువ ఉండడం వల్ల చాలామంది ఫేక్ పెట్టేస్తున్నారు. ఫేక్, ఐ మీన్ టు సే, ఐ డోంట్ వాంట్ టు పాయింట్ అవుట్ ఆర్ క్రిటిసైజ్ చేయాలని అనుకోవట్లేదు నేను ఎవరిని, బట్ చాలామంది మేము అబ్జర్వ్ చేసిందే, ఐఎమ్ ఆల్సో ఇంటర్వ్యూ ప్యానలిస్ట్. సో యాజ్ వీ అబ్జర్వ్డ్, చాలామంది ఏంటంటే ఒక 1 yearలో 3 ప్రాజెక్ట్స్ చేసేస్తాం, 3 yearలో 4 ప్రాజెక్ట్స్ చేసేస్తాం అది అన్నట్టు ఫేక్ ప్రాజెక్ట్స్ రెజ్యూమ్లో పెట్టేస్తున్నారు. వన్స్ వి స్టార్ట్ ద ఇంటర్వ్యూ, వన్స్ వి స్టార్ట్ ద డిస్కషన్, దే ఆర్ అనేబుల్ టు ఆన్సర్ అట్లీస్ట్ బేసిక్ క్వశ్చన్స్. సో మీ రెజ్యూమ్లో మీరు ఎన్ని ప్రాజెక్ట్స్ పెట్టుకొని ఎంత పెట్టినా ఇంటర్వ్యూ చేసే వాళ్ళకి, ఇంటర్వ్యూ ప్యానలిస్ట్లుగా
మాకు తెలిసిపోతుంది మీరు ఎలా ఆన్సర్ చేస్తున్నారు, ఎంత కాన్ఫిడెన్స్తో చేస్తున్నారు, మీరు అది రియల్ టైం వర్క్ చేసి ఆన్సర్ చేస్తున్నారా, లేకపోతే డెఫినేషన్స్ లాగా ఏమన్నా డాక్యుమెంట్స్లో చూసి మీరు దాన్ని బై హార్ట్ చేసుకొని చేస్తున్నారా, ఎవ్రీథింగ్ అట్లీస్ట్ వీ గాట్ సమ్ ఐడియా. ఓకే, సో డోంట్ pretend yourself that you know everything. Okay, so these are the main points. Practice everything you mentioned in your resume. So మీ resume ఏదైనా ఒక పాయింట్ పెట్టారు అంటే you need to be in a stage like you have a good grip on that particular point. So if interviewer asks anything related to that particular integration or particular point you mentioned in your resume, you will be in a stage like you need to answer everything they asked, directly or indirectly related to that topic. So once you have that confidence, then only mention that point in your resume, otherwise just delete it. మీ రెజ్యూమ్లో మీ ప్రాజెక్ట్ డీటెయిల్స్లో మీ రోల్స్ అండ్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్లో ఏ పాయింట్ అయితే పెట్టారో, ఏ ఇంటిగ్రేషన్ గురించి అయితే మీరు మెన్షన్ చేశారో, సో దానికి రిలేటెడ్ క్వశ్చన్స్ వన్ బై వన్ అలాగా లింక్డ్ అప్ అయ్యే క్వశ్చన్స్ వస్తూనే ఉంటాయి మీకు ఇంటర్వ్యూస్లో. సో మీరు మెన్షన్ చేసిన ఇంటిగ్రేషన్ గురించి మీకు ఫుల్గా ఎండ్ టు ఎండ్ తెలిసి ఉండి, మీరు ఏ క్వశ్చన్ దాని మీద ఎలా అడిగినా, డైరెక్ట్గా ఇండైరెక్ట్గా అడిగినా మీరు చెప్పగలిగే కాన్ఫిడెన్స్ మీకు ఉంటేనే ఆ పాయింట్ అనేది రెజ్యూమ్లో మెన్షన్ చేయండి. లేకపోతే అసలు మెన్షన్ చేయొద్దు. జస్ట్ ఐ హ్యావ్ ఎన్ ఐడియా అని మెన్షన్ చేయండి అంతే. అంతేగాని నేను చాలా ఆ కనెక్టర్తో ఇంత వర్క్ చేశాను, ఆ ఇంటిగ్రేషన్ ఇలా చేశాను, ఈ సోర్స్ సిస్టమ్, ఈ టార్గెట్ సిస్టమ్ ఎలా చేశాను అని డీటెయిల్డ్గా మీరు రెజ్యూమ్లో పెట్టారు అంటే మీకు దాని మీద కంప్లీట్ గ్రిప్ ఉండాలి. మీరు దాని గురించి ఏ క్వశ్చన్ అడిగినా చెప్పేటట్టు ఉండాలి. అలాగైతేనే మెన్షన్ చేయండి, లేకపోతే పెట్టద్దు. ఓకే, then second point, get grip on business flow of your project. So this is obviously if you mention any point in your in any project name in your resume, the first question will be like explain about your project. మీ ప్రాజెక్ట్లో మీరు ఏం చేశారు, వాట్ ఈస్ ద బిజినెస్ ఫ్లో ఆఫ్ యువర్ ప్రాజెక్ట్. సో మీ ప్రాజెక్ట్ అనేది ఏంటి, అసలు ఏం చేస్తుంది మీ ప్రాజెక్ట్, ఏం ఇంటిగ్రేట్ చేస్తుంది అనేది మీరు తెలుసుకోండి. దెన్ హ్యావ్ నాలెడ్జ్ ఆన్ అట్లీస్ట్ 3 ఇంటిగ్రేషన్స్ ఎండ్ టు ఎండ్. సో ఒక ప్రాజెక్ట్ తీసుకుంటే కొన్ని స్మాల్ ప్రాజెక్ట్స్లో ఒక 10 ఇంటిగ్రేషన్సే ఉండొచ్చు. బిగ్ ప్రాజెక్ట్స్, లార్జ్ ప్రాజెక్ట్స్లో 150 ఇంటిగ్రేషన్స్ దాకా కూడా ఉండొచ్చు. ఒక డెవలపర్ అన్ని ఇంటిగ్రేషన్స్ అయితే చేయలేరు. అది అందరికీ తెలిసిన విషయమే. దట్స్ ఎ యూనివర్సల్ ట్రూత్. సో అట్లీస్ట్ మీరు ఒక 3 ఇయర్స్ వర్క్ చేశాను ఈ ప్రాజెక్ట్లో, లేదా 2 ఇయర్స్ వర్క్ చేశాను అనేది మీరు మెన్షన్ చేసుంటే మీ రెజ్యూమ్లో, ఇఫ్ యూ రియల్లీ వర్క్డ్ ఆన్ అట్లీస్ట్ ఒక 3-4 ఇంటిగ్రేషన్స్ అయినా ఎండ్ టు ఎండ్ మీకు ఐడియా ఉంటుందని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారు యాజ్ అన్ ఇంటర్వ్యూయర్. సో మీరు ఒక 3-4 ఇంటిగ్రేషన్స్ అయినా ఎండ్ టు ఎండ్ ఈ డిజైన్ నుంచి, ఏపీఐ డిజైన్ చేయడం దగ్గర నుంచి డిప్లాయ్మెంట్ చేసి, మెయింటైన్ చేసి, ఇష్యూస్ ఫిక్స్ చేసి, బగ్స్ ఫిక్స్ చేసేంత వరకు ఎండ్ టు ఎండ్ మీకు కంప్లీట్ గ్రిప్ ఉండే ఒక 3 ఇంటిగ్రేషన్స్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి. ఆర్ జస్ట్ ఎక్స్ప్లోర్ వాట్ యూ హ్యావ్ డన్, జస్ట్ రీకలెక్ట్ వాట్ యూ హ్యావ్ డన్. సో అలాగ ఒక అట్లీస్ట్ ఒక 3 ఇంటిగ్రేషన్స్ అయినా మీరు మైండ్లో ఎండ్ టు ఎండ్ పెట్టుకోండి బిఫోర్ యూ ఆర్ అటెంప్టింగ్ ద ఇంటర్వ్యూ. So that will be very useful to you when they ask any question related to that integration. At least you can redirect them. లైక్ నేను ఆ ఇంటిగ్రేషన్ అయితే నేను చేయలేదు, నాకు స్కోప్ లేదు, సో నేను చేసినవి ఇవి, వీటి మీద నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయగలను అని మీరు చెప్పుకోవడానికి అట్లీస్ట్ ఒక ఛాన్స్ అనేది ఉంటుంది మీకు. లేకపోతే మిమ్మల్ని ఫేక్ అనుకునే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. సో బీ వెరీ కేర్ఫుల్. అట్లీస్ట్ హ్యావ్ ఎ గ్రిప్ ఆన్ 3-4 ఇంటిగ్రేషన్స్ అట్లీస్ట్. సో ఫోకస్ ఆన్ ఇష్యూస్ యూ ఫేస్డ్. సో మిమ్మల్ని ఇంటర్వ్యూర్ ఎలా అడుగుతారు అంటే లైక్ ఏదైనా ఇష్యూస్ మీరు ఫేస్ చేశారు, ఏదైనా కాంప్లెక్సిటీ మీరు ఫేస్ చేశారా వైల్ డెవలపింగ్, నో ఎవ్రీథింగ్ గోస్ వెల్ అని మీరు సింపుల్గా చెప్పారనుకోండి, దట్ విల్ బీ లైక్ అంటే మేబీ మీ ప్రాజెక్ట్లో మీకు ఇష్యూస్ ఏం ఫేస్ చేసి ఉండకపోవచ్చు, బట్ just think and note down if any problems you faced, you or your team member or anyone in your team faced any related issues. ఓకే, బికాజ్ ఓకే ఇప్పుడు ఒక 10 టీమ్ మెంబర్స్ ఉన్నారనుకోండి మీ టీంలో, ఎవరో ఒకరికి ఏదో ఒక ప్రాబ్లం అయితే కంపల్సరీ వచ్చి ఉంటుంది. అంత స్మూత్ కేక్ లాగా ఏం వెళ్ళదు కదా యాజ్ అ న్యూ డెవలప్. సో జస్ట్ లిస్ట్ ఆన్ దెమ్, అట్లీస్ట్ హ్యావ్ ఐడియా ఆఫ్ దట్ ప్రాబ్లమ్స్. బికాస్ మీకు రియల్ టైమ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది అని చెప్పుకోవడానికి ఇది యూజ్ అవుతుంది. లైక్ ఆ ఇంటర్వ్యూవర్గా అర్థం చేసుకోవడానికి, ఓకే ఈ ప్రాబ్లం వచ్చింది, వీళ్ళు ఇలా ఫిక్స్ చేసుకున్నారు అంటే వీళ్ళు రియల్ టైం వర్క్ చేశారు, ఫేక్ కాదు అన్న ఒక ఐడియా కోసం, రైట్? సో ఫోకస్ ఆన్ ఎనీ కాంప్లెక్స్ ఇంటిగ్రేషన్స్ యూ వర్క్ ఆన్ సో ఫార్. సో కొన్ని డేటా వీవ్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ అన్ని పాయింట్ టు పాయింట్ అయితే ఉండవు. డైరెక్ట్ చేసామంటే ఎక్స్ఎంఎల్ డైరెక్ట్ XML to some other format. You don't expect all data transformations to be point to point. So we may have some complex transformations also in our projects. So if you worked on any kind of complex integrations, complex transformations,
then focus on that, note down those points, explain them very clearly when interviewer asks, so that will add some good points or good impression on your profile. So this is about practice. So this is very important. Just be practice, recollect everything before you attempt any interview. That is not related to MuleSoft. Any topic, any interview, just keep this in mind. And another thing, instead of like, other than your projects, other than the projects you worked on, some common questions will be there. Some common topics will be there. Every interviewer will touch approximately like మెయిన్ పాయింట్స్ అనేవి కొన్ని ఉంటాయి, మెయిన్ టాపిక్స్ అనేవి, రైట్? సో మీకు బేసిక్స్ అనేవి కొన్ని ఉంటాయి, మెయిన్ టాపిక్స్ కొన్ని ఉంటాయి. వీటి మీద గ్రిప్ ఉందా లేదా, మీకు రియల్ టైం వర్క్ చేస్తారా లేదా అనేది చూస్తారు. ఇవన్నీ కూడా మీరు మీ ప్రాజెక్ట్స్లో చేసి ఉండకపోవచ్చు, బట్ దీస్ ఆర్ ఆల్ ద కామన్ టాపిక్స్ విచ్ యూ కెన్ ఎక్స్పెక్ట్ ఇన్ యువర్ ఇంటర్వ్యూ. Like what is API-led connectivity, how you can do that, how you can design a RAML, what are the data view transformations, and how many kinds of deployments you have done so far, like on-premise, hybrid, or cloud hub deployments. And as we discussed, CI/CD is a very important thing. So any tool which you have worked on related to CI/CD, that is the main thing. And focus on error handling strategies which you have followed, which you have worked on in your projects, and M units for unit testing. So these are all the main topics or basic topics which you will expect in your interview. Okay, almost in all interviews of MuleSoft. Okay, so focus on these topics. Recollect all the things. I think in our Cloud Technologies we have a couple of videos related to these topics. Just please go through them, have a better idea, and with the help of those videos, I think you will get some knowledge at least. Okay, and a few topics we didn't cover yet in our Glad Technologies channel, like error handling and all, which we will expect soon. So please subscribe to our channel and press the bell icon so that you will get notified when we have uploaded videos related to these topics. We are definitely going to upload all the videos related to all the main topics and basics like this. So this will be very helpful to you as a new fresher or experienced person which who want to apply for this MuleSoft position something. Okay, so we will definitely upload all these videos. So please subscribe and please share. Please have an eye on it. Okay, so let's discuss more. ఇంటర్వ్యూ జరిగేటప్పుడు మీరు ఎలా బిహేవ్, what are the points you need to keep in your mind, and what are the points you should not follow. These are the basic stuff which we will discuss. Okay, so during interview, be confident. Be confident means మీరు చెప్పే ఆన్సర్ చాలా కాన్ఫిడెంట్గా ఉండాలి, which will show. So avoid over confidence. Yeah, who I yeah, I worked on that thing, worked on that topic, that is very hot cake for me, that is very smooth for me. No, don't do like this. Okay, this will project you as a overconfidence person. No one will trust you for sure. సో ఓవర్ కాన్ఫిడెంట్ అయితే డిస్ప్లే చేయకండి మీ డెలివరీ ఆఫ్ స్పీచ్లో. ఓకే, జస్ట్ బీ కాన్ఫిడెంట్. నేను చేశాను, నేను ఈ ఇంటిగ్రేషన్ ఇలా చేశాను, మేబీ ఉండొచ్చేమో ఇంకొకటి, ఇఫ్ ఐ హ్యావ్ ఛాన్స్ ఐ విల్ లెర్న్, ఐ విల్ ఎక్స్ప్లోర్. అంతేగాని నాకు మొత్తం ఎండ్ టు ఎండ్ 100% తెలుసని మాత్రం మెన్షన్ చేయకండి, ఎందుకంటే ఎవరికి ఏం కంప్లీట్గా రాదు, అది అందరికీ తెలిసిన విషయమే. ఓకే, సో don't give textbook answers. Explain in your own words with practical knowledge. This is the thing which we faced every time when we interview one person. సో ఇక్కడ మీరు దొరికిపోతారు చాలామంది. ఏంటి ఐ మీన్ టు సే, ఇఫ్ ఎవరైనా ఫేక్ పెట్టి మనం చేద్దాం అనుకున్నప్పుడు ఇక్కడ దొరికిపోతారు చాలామంది. ఎందుకంటే మీరు ప్రాక్టికల్గా ప్రాక్టీస్ చేసినప్పుడు మీ నుంచి వచ్చే ఆన్సర్స్ ఒకలా ఉంటాయి, మనము జస్ట్ థియరిటికల్గా అది నేర్చుకొని వెళ్ళినప్పుడు ఆ ఆన్సర్స్ డిఫరెన్స్ ఉంటుంది. అది ఇంటర్వ్యూ చేసే వాళ్ళగా, ఇంటర్వ్యూ ప్యానలిస్ట్లుగా మాకు అది అర్థమైపోతుంది ఈజీగా. సో ఇఫ్ సమ్మన్ ఆస్క్స్ యూ లైక్ వాట్ ఈస్ API-led connectivity, everyone used to say, which who didn't work on real time, it's a 3-layer architecture, it is a something textbook answer non-stop గా చెప్పేస్తారు. సో దట్ won't work. మీరు రియల్ టైం ప్రాక్టీస్ చేసుంటే యూ విల్ సే it's a 3-layered architecture. We have 3 different layers: system layer, process layer, and experience layer. So in that way you will explain with confidence. But మీరు ఎప్పుడైతే టెక్స్ట్ బుక్ ఆన్సర్ ఎండ్ టు ఎండ్ చెప్పేస్తారో అక్కడ
ఛాన్సెస్ ఆర్ దేర్ దట్ మీరు మేబీ రియల్ టైం మీరు వర్క్ చేసి ఉండొచ్చు కూడా, బట్ జస్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ యువర్ ఓన్ వర్డ్స్. డోంట్ గో విత్ ద టెక్స్ట్ బుక్ ఆన్సర్స్, ఆర్ ఐ మీన్ టు సే లైక్ డాక్యుమెంట్స్ ఆన్సర్స్తో వెళ్ళకండి. ఓకే. So another main thing, say no if you're really not sure about the question. This is a very important thing, uh, because everyone or most of members are hesitate to say no. They may think like, if I say no, the interviewer may think like I didn't work on real time project, something like that. So don't think in that way. So because MuleSoft is an ocean, any integration is an ocean. It has the different enterprise patterns, different integration patterns, different connectors, different third party connectors are there. సో అందరూ అన్నీ వాళ్ళ ప్రాజెక్ట్స్లో చేసి ఉంటారు, కొన్నే చేసి ఉంటారు, కొన్ని తెలిసి ఉంటారు. సో ఇన్ దట్ కేసెస్ ఇట్స్ బెటర్ టు సే నో, ఐ డెంట్ వర్క్ ఆన్ దిస్ వన్, ఐ కుడెంట్ గెట్ ఛాన్స్ టు వర్క్ ఆన్ దిస్ connector. So like that you can say. So explain the answer with real time scenario if you have chance. Okay, it's okay to ask question to repeat. సో మీకు ఏదైనా క్వశ్చన్ అర్థం కాలేదు ఇంటర్వ్యూ అడిగేటప్పుడు అంటే జస్ట్ ఆస్క్ దెమ్ టు రిపీట్ దట్. So explain answers with your real time scenario, with your real time worked experience. Then if you don't know the question which they are asking, like if you are not clear about the question they are asking, it's okay, you can ask them to repeat that question. Some people like few people are hesitated to ask them to repeat the question. They are trying to explain the answer in different way. So instead of that, just ask them to repeat the question so that you will be very clear about the question. You can explain in a better way and have a good audio and video setup. This is the basic thing for sure. So these are all the few tips while during the interview, and don'ts. If you are attending a virtual interview, these are all the don'ts just to keep in your mind. So don't read the points in your resume. Like you already mentioned the points in your resume. Uh, Also they will ask like introduce yourself or explain about your experience and also. So in that case, don't read the points in front of your resume. Just explain in simple words, rephrase the words. You can just explain in simple words. Don't read whatever there in the resume. So that is the basic point. So never ever by heart the definitions and say without pause, like some textbook answers are document definitions which we have discussed earlier. So don't explain, try to read them out, don't by heart them, and don't say the definitions. Just explain everything with your own experience and with your own words and the real time experience which you have. Okay, so don't try to explain the wrong details if you are not clear. So few people are trying to cover them up, like if they are not sure about the topic or the question or the particular connector or particular integration, they are trying to cover them up to pretend themselves like they are familiar with that topic, but they forget something in the interview. So don't ever do that. If you are really not aware of that particular question which they are asking, just say no, I didn't get chance to work on this topic. So in that way you can convince them. If you explain any wrong details about the thing which you are not clear, you will easily caught up. So just be very careful. Okay. These are all the remaining, like don't go away from the screen. These are the basic stuff you will also know, always know. And don't go with default interview questions and answers. Like nowadays in YouTube or in Google, you will find these are all the set of MuleSoft interview questions and all, something like that. Maybe those questions will be useful to you to recollect the things which you have, but don't go with the template type of questions, because this is not your college viva. They won't ask the number of questions in that particular way. Okay. ఇఫ్ దిస్ ఈజ్ యువర్ కాలేజ్ ప్రాజెక్ట్, మీ కాలేజ్లో అయితే మనం వైవాలో ఈ క్వశ్చన్స్ వస్తాయి ఇలా వస్తాయని మనం డిస్కస్ చేయొచ్చు, బట్ దిస్ ఈజ్ అ టెక్నికల్ ఇంటర్వ్యూ. సో మీ ప్రొఫైల్ని బట్టి, మీ రెజ్యూమ్లో మీరు పెట్టిన ప్రాజెక్ట్స్ని బట్టి మీకు క్వశ్చన్స్ వస్తాయే కానీ అందరికీ కామన్గా ఈ టెంప్లెట్ క్వశ్చన్స్ వస్తాయి, గూగుల్లో ఉన్న యూట్యూబ్లో ఉన్న ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్స్ మీరు బై హార్ట్ చేసుకొని వెళ్ళిపోతే సరిపోతుంది అని మాత్రం ఎప్పుడు దాన్ని ఆలోచించకండి అలాగా. ఓకే.
సో జస్ట్ చూడండి. ఓకే. చూడడంలో కొత్తవి నేర్చుకోవడంలో తప్పు లేదు. ఇంటర్వ్యూ క్వెషన్ అండ్ ఆన్సర్స్ అని మీకు ఎక్కడున్నా జస్ట్ చూడండి, నేర్చుకోండి. మేబీ తెలియని విషయాలు ఏమైనా తెలియచ్చు మీకు దానివల్ల. బట్ అవే వస్తాయి, అవే అడుగుతారు, యూ నీడ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇన్ ద సేమ్ వే అని మాత్రం ఎక్స్పెక్ట్ చేసి ప్రిపేర్ అయ్యి వెళ్ళకండి. అండ్ నెవర్ గో విత్ ప్రాక్సీ. ఐఎమ్ స్ట్రిక్ట్లీ యాక్చువల్లీ అగైనెస్ట్ టు దిస్ ప్రాక్సీ కల్చర్. ఏంటంటే వాళ్ళు ఇంటర్వ్యూ అటెండ్ అవ్వకుండా వేరే వాళ్ళ ద్వారా అటెండ్ చేయించడం, తర్వాత దొరికిపోవడం, లేకపోతే జాబ్లో జాయిన్ అయిన తర్వాత మేనేజ్ చేయలేకపోవడం, దీస్ ఆర్ ఆల్ నాన్ సెన్స్. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ దట్ జస్ట్ ప్రాక్టీస్. మ్యూల్సాఫ్ట్ మీరు ఎండ్ టు ఎండ్ అట్లీస్ట్ ఒక ఇంటర్మీడియట్ లెవెల్ నేర్చుకోవడానికి మినిమం మీరు ఒక 1 మంత్ ఆర్ 40 days స్పెండ్ చేస్తే సరిపోతుంది. సో మీరు డొమైన్ స్విచ్ అవ్వాలనుకున్న, ఆర్ ఇఫ్ యు ఆర్ ఏ ఫ్రెషర్, యు ఆర్ ట్రయింగ్ టు అటెండ్ జాబ్ ఇంటర్వ్యూస్, జస్ట్ టేక్ 1 month ఆర్ 40 days గ్యాప్. ఆ 40 days మీరు కంటిన్యూగా ఫోకస్డ్గా ఈ మ్యూల్సాఫ్ట్ ప్రాక్టీస్ అనేది చేయండి. మ్యూల్సాఫ్ట్ ఇఫ్ యూ నో, ఇఫ్ యు ఆర్ అవేర్ ఇట్, లైక్ 30 days ఫ్రీ ట్రయల్ కూడా ఉంది మీకు. సో అట్లీస్ట్ ఆ 30 daysలో లేదా ఒక 40 to 50 daysలో మీరు కంప్లీట్గా మీరు మ్యూల్సాఫ్ట్ మీద ఒక మంచి గ్రిప్ అయితే వస్తుంది. అంటే 100% వస్తుందని నేను చెప్పను, అది ఎవరికి రాదు. ఎందుకంటే మ్యూల్సాఫ్ట్ అనేది అప్గ్రేడ్ అవుతూనే ఉంటుంది, ప్లస్ లాట్ ఆఫ్ కనెక్టర్స్ ఉంటాయి, లాట్ ఆఫ్ సినారియోస్ ఉంటాయి. అట్లీస్ట్ ఇఫ్ యూ కెన్ స్పెండ్ 30 to 40 క్వాలిటీ డేస్ ఫర్ ప్రాక్టీస్, you will get good amount of grip on MuleSoft topics. సో మీరు ఒక మంచి స్టేజ్లో అయితే ఉంటారు. ఒక 30-40 days మీరు కంటిన్యూగా ఫోకస్డ్గా ప్రాక్టీస్ చేస్తే. సో ఐ సజెస్ట్ టు ప్రాక్టీస్ ఆల్ ద థింగ్స్. టేక్ 30 to 40 days time, attend the training and practice everything, then go and attend the interviews. That will be really helpful to you to get a good job. Okay. So thank you. Also one more thing I would like to say, these topics, API-led connectivity, RAML design, data view, deployment, CI/CD, error handling, units, and more topics are there, but these are all the main topics. We will cover all these topics one by one in our upcoming videos. Few we were already covered, but in a detailed way with real-time examples. We will cover all these topics one by one in our upcoming videos of our channel. So don't forget to subscribe our channel, like and share our videos. Okay, thank you.